Hello everybody, I'm so glad to see you again. Unit 7, Leisure Time Nature, Lesson 3. Sports. Сьогодні говоримо про спорт. Працюємо з вами на сторінках 114 і 115 нашого підручника. Vocabulary. Let's start our lesson with new vocabulary. Listen and match. Послухай і поєднай. 1. Basketball. 2. Cycling. 3. Badminton. 4. Skiing. 5. Ice hockey. 6. Aerobics. 7. Judo. 8. Swimming. 9. Boxing. 10. Fencing. 11. Golf. Great. So, we have listened and matched. So now let's read it again. So 1. Basketball. 2. Cycling. 3. Badminton. 4. Skiing. 5. Ice hockey. 6. Aerobics. 7. Judo. 8. Swimming. 9. Boxing. 10. Fencing. 11. Golf. Fencing. Фехтування. So now let's read the text. Vlad's favorite sport. Улюблений спорт Влада. My favorite sport is football. I'm the goalkeeper in our school team. Мій улюблений вид спорту – футбол. Я голкіпер у нашій шкільній команді. I play football twice a week at school, and I have football practice on Mondays, Wednesdays and Fridays in the afternoon. Я граю у футбол двічі на тиждень в школі і маю практику з футболу по понеділках, середах, п'ятницях в день. At weekends I usually play football in the park with my friends. На вихідних я зазвичай граю у футбол в парку зі своїми друзями. We are very good at football, and our team often wins. У нас дуже добре виходить футбол, і наша команда часто перемагає. My favorite team is Dynamo, and I hope to be a champion goalkeeper one day. Моя улюблена команда – Динамо, і я сподіваюся стати чемпіоном одного дня. Саме чемпіоном, голкіпером. Воротарем. I want to be a football star like my favorite player Андрій Шевченко. Я хочу стати футбольною зіркою футболу, так само, як і мій улюблений гравець Андрій Шевченко. So, what is Vlad's favorite sport? His favorite sport is football. So, Vlad's favorite sport is football. Vlad's favorite sport is football. What is Vlad doing in the team? Що Влад робить у команді? He's a goalkeeper. Goalkeeper. How often does Vlad play football at school? Як часто Влад грає у футбол у школі? He plays football. He plays football. Twice a week. Twice a week. Ну, саме at school мається на увазі. When does he have football practice? Коли у нього ще практикуми з футболу? He has football practice on Monday, Wednesdays and Fridays. He has football practice on Mondays, Wednesdays, перепишіть з тексту, on Mondays, Wednesdays and Fridays in the afternoon. 5. What does he do at weekends? Що він робить на вихідних? He usually plays football
He usually plays football in the park. In the park. Ну, можна тут додати with friends. What's his favorite team? His favorite team is Dynamo. His favorite team is Who is his favorite football player? Андрій Шевченко. Андрій Шевченко is his favorite football player. Football player. Well done. Great. Turn to the next page. Grammar. Page 115. Поговоримо сьогодні про present simple tense. Згадаємо про теперішній простий час, про його утворення і про вживання прислівників частотності. Отже, слова always – завжди. Usually – зазвичай. Often – часто. Sometimes – інколи. Never – ніколи. Є словами-маркерами present simple tense, теперішнього простого часу. Теперішній простий час – це така форма дієслова, яка виражає регулярну дію. І от з якої регулярності вона виконується, нам допомагають розібратися, встановити ось ці прислівники частотності. Always – завжди, майже 100% все відбувається, як ви бачите. Usually – зазвичай, менший відсоток виконання дії. Наприклад, I always have breakfast, я завжди снідаю. Тобто без винятків. Usually – зазвичай, є винятки в цьому правилі. Often – часто, майже 50/50. Наприклад, 3 дні з 7 або 4 з 7 днів на тиждень я займаюся якоюсь діяльністю. Sometimes – інколи, це дуже уже рідко. Sometimes – інколи, можливо, двічі на тиждень. І never – це вже ніколи. Отже, always, usually, often, sometimes, never. Від постійно виконуваної дії до ніколи не виконуваної дії. Місце цих слів в реченні між підметом і присудком. Наприклад, I always I always have breakfast, так? I always have breakfast. Я завжди снідаю. Це у нас буде present simple tense. Вживається дієслово have. I – підмет у нас в реченні, займенник I, а між ними у нас йде always слово. Прислівник частотності. Як часто я виконую ту чи іншу дію. I usually have breakfast. I often have breakfast. I sometimes have breakfast. I never have breakfast. Отже, це всі прислівники частотності, які вживаються між підметом і присудком. Якщо у нас в реченні є дієслово to be, наприклад, I am, і після нього ми вже вживаємо слово always. Наприклад, я завжди запізнююсь. I am always late. Отже, в даному випадку тоді дієслово to be йде перед прислівником частотності. Тоді прислівник частотності пишеться після дієслова to be. Або he is usually late. So, say how often do you do these sports? Скажи, як часто ти займаєшся цими видами спорту. Використовуй always – завжди, usually – зазвичай, often – часто, sometimes – інколи, never – ніколи. І так, how often do you play football? Будуємо свою відповідь. I often play football, наприклад. How often do you go running? Як часто ви бігаєте? I sometimes go running. How often do you do judo? I never do judo. How often do you do aerobics?
I sometimes do aerobics. How often do you play badminton? I sometimes play badminton. How often do you play basketball? I usually play basketball. How often do you go cycling? I always go cycling. Даю приклади відповіді. How often do you go swimming? I always go swimming. Отже, ви побачили, слова always, usually, often, sometimes і never вживаються між I і дієсловом play, go, do. А зараз давайте попрацюємо з вами разом і доповнимо цю табличку. Ви вже побачили, так, що з різними видами спорту у нас вживається різне дієслово. Play вживається з футболом, баскетболом і бадмінтоном. А go вживається з видами спорту, які закінчуються на ing. Go running, go cycling, go swimming. Займатися бігом, займатися велоспортом, займатися плаванням. І do останніми видами спорту. Одиночними, так би мовити, видами спорту, які не закінчуються на ing. Do judo, do aerobics. Давайте тепер пропишемо ці дієслова в табличці. І так, do aerobics, play basketball, також play football, and play tennis, грати в теніс. Далі, go running, займатися бігом, go skiing, займатися лижним спортом, go swimming, займатися плаванням. Ну і останнє у нас буде do judo. Ну і на питання can you guess when we use do, play and go ми вже з вами дали відповідь. Отже, play ми граємо в баскетбол, футбол, теніс. Тобто в якісь командні види спорту і з якимось снарядом має бути. Далі, go ми вживаємо з видами спорту, які закінчуються на ing. Go running, go skiing, go swimming. Go climbing, for example, go sailing. І do ми вживаємо з останніми видами спорту. Ну, по-перше, які не підходять під ці дві категорії, і які є індивідуальними видами спорту. Do aerobics, do judo. В яких немає снарядів, так би мовити. Окей, great. Але інколи бувають винятки, звичайно, з правил. Це стосується бойових мистецтв. Наприклад, boxing. Зустрічала варіант, що do boxing. Ось. Pronunciation. Далі у нас вимова. Listen and repeat the chant. What do you like? На жаль, аудіо немає, тому давайте зробимо з вами разом. What do you like? What do you like? What do you like? Повторюємо 3 рази. Football, football, I like football. Volleyball, volleyball, I like volleyball. Tennis, tennis, I like tennis. Basketball, basketball, I like basketball. Football, volleyball, tennis, basketball. I like sports. Hurrah! Окей. Спробуйте прочитати цей чантик, повторити його ще раз, а потім створити свій власний чантик про ті види спорту, які вам подобаються. Обирайте, будь ласка, будь-які справи номер 1. Ну, а ми повертаємося далі, і у нас speaking. Page 115. І так, what's your favorite sport? Який у вас улюблений вид спорту? Варіант відповіді my favorite sport is... Давайте запишемо. My favorite sport is. Так, і називаєте його. Так, далі. How often do you play it? Як часто ви в нього граєте? So, або займаєтеся ним. Теж дивлячись з того, який це вид спорту. Так. I. Називаєте вид спорту. Наприклад, 3 times a week. Далі. When was the last time you played it? Так. I. Назва цього виду спорту в минулому часі. Last weekend. Наприклад, там I went running.
Я бігав на минулих вихідних. Do you prefer team sports or individual sports? I prefer, я віддаю перевагу. Ну і напишіть team sports або individual sports. Або скажіть, це ж поки що у нас speaking. Do you think sports are important? Why not? I think sports are important because they help us be healthy. Тому що вони допомагають нам бути здоровими. Літеру A пропустила. I think sports are important because they help us be healthy. Ось ми з вами розібрали speaking. А тепер давайте розберемо writing. Write a social media post about your favorite sport. Напишіть пост про ваш улюблений вид спорту, користуючись даними питаннями. І деякі з них ми можемо використати з шаблонів зверху. І так. What's your favorite sport? Ну і давайте з вами розберемося. І так, який же ж у нас улюблений вид спорту? Зараз придумаємо. Так. My favorite sport is, нехай буде cycling. My favorite sport is cycling. Так, when do you do these sport? Окей. When do you do? Коли ти займаєшся цим видом спорту? Не скільки разів, а коли? Так, I go cycling. Cycling after school. Після школи нехай буде. After school. So, how often do you do this sport? Як часто ти займаєшся цим видом спорту? I go cycling 3 times a week, наприклад. 3 на тиждень. What do you do it with? Who do you do it with? І так, why do you like it? I like this activity because I enjoy the open air, sun on my face and wind in my hair. Я люблю це заняття, тому що я насолоджуюсь відкритим повітрям, сонцем на своєму обличчі і вітром у волоссі. Нехай буде так. Отже, блок у нас який вийшов. My favorite sport is cycling. I go cycling after school. I go cycling 3 times a week. I go cycling with my friend. I like this activity because I enjoy the open air, sun on my face and wind in my hair. Go cycling можна знову ж таки замінити на або activity, або sport. I do this sport 3 times a week, наприклад, щоб не було тавтології, повторення go cycling з речення в речення. So, that's all for today. На цьому це все. Goodbye, good luck. Зустрінемося на наступному уроці англійської мови. На цьому уроці у нас з вами буде урок 4, і ми будемо говорити про nature in Ukraine. Будемо говорити про природу України. Goodbye, good luck. Have a nice and peaceful day.